Hi dear students, in the last three classes we were talking about the growth and decay of the charge in an RC circuit and also in a LR circuit. And today we discuss the growth of charge in a circuit with inductance, capacitance and resistance. Or shortly we can say the growth of charge in an LCR circuit, that is a circuit containing inductor, capacitor and resistance. That is, the circuit contains inductor L, capacitance C and resistor R, the voltage source E and the key K. When the key is pressed, then a charge starts to flow through the circuit. Then the voltage applied, that is a E, that will be distributed across the inductor. That voltage is given by L di by dt, and the voltage developed across the capacitor is Q by C, and the voltage across the resistor, that is I into R. That is, applied voltage is distributed across this inductor, capacitor and resistor. Therefore, similar to the case, that is, we discussed the growth of charge in RC and LR circuit. Here also we can write the net voltage, the equation of the voltage, that can be written as L di by dt, that is a voltage across the inductor, plus Q by C plus voltage across the resistor is IR. Actually, in this session we will derive an expression for the charge Q in terms of the time t, and also in terms of the inductor L, inductance L, capacitance C, resistance R. Here we will derive an expression for the charge at any instant in the circuit. That is our aim. For this, first we will write the equation of the voltage, that is done. Now I can put this is a equation number 1, or I can write this equation di by dt is plus Q by C plus IR is equal to E. Then I bring here this Q, this E to the left side. Di by dt plus Q by C plus IR minus E is equal to 0. Here we are interested in an equation in terms of the charge Q. Therefore, I will write this current in terms of the charge Q. That we know that current I is given by dq by dt. Then here we have in this equation di by dt term. Therefore, di by dt is equal to d square q by, once again differentiate this term, d square q by dt square. Fine. Therefore, this equation can be written as L d square q by dt square plus Q by C plus I is replaced by dq by dt into R minus E is equal to 0. I divide this equation by L. Therefore, this will be d square q by dt square. I bring this term here and I have already divided the equation by L. Therefore, this will be R by L dq by t plus, here we have this Q by C here and minus E here. I write that two terms together.
It is Q by C. L will be here minus E by L, that is equal to 0. I can write this term, that is, if I take the L outside, then C will be the, if I take C is the LCM, then I can write this equation in this way, that is, here LC will be here in the denominator, and this will be Q minus CE. Now if you see, this is the equation in terms of Q. To solve this equation, I bring some substitution, that is, here I put this R by L term, that is R by L is equal to 2B, and this LC, if I write, this is a 1 by LC into Q minus CE, that is, this 1 by LC, I will take it as a K square. Therefore, in the next step, I will do the substitution. Then this equation will become d square Q by dt square plus, instead of R by L, I will write 2B dq by t plus, instead of 1 by LC, I can substitute K square. This will be K square Q minus CE inside the bracket. It is equal to 0. I'll put this is equation number 2. To further simplify this equation and to find out the solution, I put this Q minus CE as X. That is, let X is equal to Q minus CE. Then if I take the dx by dt, this will be dq by dt, and while differentiating this capacitance and voltage with respect to t, because they are constant, and that differentiation gives a result 0. Once again, if I differentiate, that is d square x by dt square, then this will be d square q by dt square, because here I have this term, and here I have this term. I can replace this d square q by dt square by this d square x by dt square. I can replace this dq by dt by dx by dt. Then this equation 2 becomes d square x by dt square plus 2b dx by dt plus k square x is equal to 0. This is equation number 3. Now this equation is more simplified. Now what would be the solution of this kind of equation? I can write the solution of this equation as x, because this is a differential equation in x, this x is equal to a into e power minus b plus root of b square minus k square into t plus b e power minus b minus root of b square minus k square into t. This is a solution of this equation 3. Let me put this equation number 4. Here, what is the x here? This x is nothing but q minus CE. Fine. That is, here x is equal to q minus CE. If the capacitor is fully charged, then there will not be a time varying field, that is dx by
dt will be 0. That is, charge on the capacitor will become Q0. And in that aspect, I can write this equation. That is, when the capacitor is fully charged, the Q will become Q0. That will be Q0 can be written as CE. Fine. That is, this is Q0 equal to CE is the final steady charge on the capacitor. Then I can write this x can be written as, at any instant x can be written as Q minus, that is, instead of this CE, I can write this as a Q0. This is x is equal to Q minus Q0. Therefore, it takes x in this equation 4. That can be replaced by Q minus Q0. Therefore, equation 4 can be written as Q minus Q0 is equal to, or if I bring the Q0 to right side, then the equation takes this form. That is, this Q can be written as Q0 plus A into e power minus b plus root of b square minus k square into t plus b into e power minus b minus root of b square minus k square into t. Let me put this is equation number 5. Okay. In this equation, we need to find what is the value of this constant a and b. For this, we have to use the initial condition. That is, find the values of a and b. For this, use initial conditions. What are the initial conditions? That is, when time t is equal to 0, that is, when the switch key was not pressed, no charge was flowing through the circuit. Therefore, Q was equal to 0. Fine. Then if you make these changes into the equation 5, that is this equation, the left hand side, this Q will be 0. 0 equal to Q0 plus, when time t is equal to 0 means this is equals to 0, then e power 0 become 1. Therefore, this term gives only a. Here also this t is equal to 0. Therefore, this will be e power 0. Then that is equal to 1, which means here you will have b. That is the right hand side, the Q0 is there plus, this will be a plus b. Or I will write a plus b is equal to minus Q0. This is equation number 6. Now, we cannot do anything with this single equation 6. Next, I will differentiate this equation 5 with respect to t, and again I will substitute the initial condition. That is, at time t is equal to 0, the rate of flow of charge, that was 0. Fine. Then if I differentiate this equation of 5 with respect to t and substitute t is equal to 0, I will obtain an equation for the a and b. Fine. Let us do that one. That is, dq by dt can be written as a into differentiation of this term,
this will be minus b plus in bracket root of b square minus k square into differentiation of e power t, that is e power minus b plus root of b square minus k square into t. Second term differentiation, b into differentiation of this quantity, that is minus b minus of root of b square minus k square into e power minus b minus root of b square minus k square into t. Simple differentiation. Now you apply the initial condition. Our initial condition was at the time t is equal to 0, dq by dt is equal to 0. Apply these initial conditions. Let us check what is the result. That is, left hand side of this expression will be 0. 0 is equal to, when time t is equal to 0, this will be 1, this will be 1. Then we are left with this a into minus b plus root of b square minus k square plus b into minus b minus of b square minus k square. If I open the bracket, this will be minus ab, then plus a into root of b square minus k square, this will be minus bb minus b into root of b square minus k square. From these two terms, if I take the minus b outside, then this will be a plus b, and from these two terms, if I take the b square minus k square outside, root of b square minus k square, then I have a minus b, left hand side equal to 0. Next I bring the this term to left side, then this will be b into a plus b is equal to root of b square minus k square into a minus b. Or if I rearrange the term, this will be b square minus k square into a minus b is equal to b into a plus b. This is equation number 7 I put. Now, what is the value of this plus b? If you go back, that is equation 6, this one. A plus b is nothing but this minus q0. That is, this is nothing but minus q0. Therefore, again I can write this b square minus k square into a minus b is equal to minus b q0, or this a minus b is equal to minus q0 b divided by, bring this one to left right side, that is root of b square minus k square. I put this is equation number 8. Now you have to concentrate on these two equations, because equation number 8 you have this one, and if you go back equation number 6, this a plus b is equal to minus q0. Then write these two equations together. To find out the value of a and b, then if I add equation 6 plus 8, then this will be 2a. Oh, I missed a minus sign. Now if I go back to the equation 6, here you have a minus sign here. Therefore, that I missed here, right, this is a minus q0. Then I take a minus q0 outside, and we are left with 1 plus b by root of b square
minus k square. A is equal to minus 1 by 2 q0 into 1 plus b by root of b square minus k square. Equation 9. In the similar way, if you subtract this equation 8 and equation 6, you will get the value of b. That I will not do here. Then by looking into the expression of the a, you can write the expression of b. It will be 1 minus 1 by 2 q0 into 1 minus b divided by root of b square minus k square. This is equation number 10. You can check whether you will get this equation or not by subtracting equation 6 and 8. Now, our sub aim was to find out the value of these a and b. Now we got this one, and what we have to do? We have to substitute this equation 9 and equation 10. That is the value of a and b in equation 5. That is in this equation. Okay, that is our next task. Yes. Put equation 9 and 10 in equation 5. This left hand side was q, that is q0. The value of a, if you check back the equation 5, the value of a is minus 1 by 2 q0, minus 1 by 2 q0 into, you will have 1 plus b by root of b square minus k square. 1 plus b by root of b square minus k square into, then if you go back to equation 5, then you have e power minus b plus root of b square minus k square into t. E power minus b plus root of b square minus k square into t. The first term is over. The next that was plus, we have to substitute the value of b in that equation 5. Here we have minus sign here, this should be minus half q0 1 minus b root of b square minus k square into e power. Here you have minus b and plus term, but in second range this should be minus b minus root of b square minus k square into t. From this expression, we have here e power minus b into t. This e power minus bt term here, you have the third term here also you will have e power minus b into t. I take this e power minus bt from the second and third term outside. That is, this q can be written as q0 minus half q0. Then I take e power minus bt because half q0 is also here. Here we have. Then I take this half q0 and e power minus bt outside. I put a square bracket. What we are left with? That is here 1 plus b by root of b square minus k square. Put this bracket, and we have this remaining term. That is e power root of b square minus k square t is there. That we have to take outside. E power root of b square minus k square into t. Fine. Now this term is over. Now let us come to the this term. Here we have e power minus bt. This term already we have taken outside. This is also took outside. Then
the minus we have taken outside. This will be plus 1 minus b root of b square minus k square into e power minus root of b square minus k square into t. This t, be careful, this t is outside. Okay, I close this b bracket. This is the expression of the growth of charge in an LCR circuit, where this b and k, that b is nothing but r by 2l, and k square we have used 1 by LC. ഇവിടെ ഈ ആറിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇ പവർ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിലൊക്കെ ആ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബിയും കെയും ഒക്കെ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ചാർജിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് മാറും. കാരണം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ മാറും. അപ്പോൾ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒന്ന് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ആൻഡ് കെ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്. അനദർ ഫാക്ടർ ഈസ് ദ ടൈം. എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമിലും ടൈം കാണാൻ പറ്റും. ഈ ടൈമും മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചാർജിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ മാറും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ 3 കേസുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് us write കേസ് 1. കേസ് 1ൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഈ ടേം, അതായത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ. അതിൽ ഈ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സ്ക്വയർ. ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ബിയുടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4l സ്ക്വയർ വരും, കെ സ്ക്വയർ 1/LC. ഈ വാല്യൂ, അപ്പോൾ ആറിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂ ബി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുക. അതിനനുസരിച്ച് ആറിൻ്റെയും എല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ബി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം ബി സ്ക്വയർ വലുതും കെ സ്ക്വയർ ചെറുതും ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജ് ഗ്രോ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഒരു LCR സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ LCR സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ohm, ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡക്റ്റൻസ് 0.5 ഹെൻറി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 0.125 ഫാരഡ്. വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് 10 volt. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ബി കാണണം, വാല്യൂ ഓഫ് കെ കാണണം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ വരുന്നതെന്ന്. ബിയുടെ വാല്യൂ, അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R/2l ആണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരിക, ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് 0.5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
5 ആണ് വരും. അതായത് ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് 25. ഇനി കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ, കെ സ്ക്വയർ മീൻസ് 1/LC. ഈ എല്ലിൻ്റെയും സിയുടെയൊക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 16 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സ്ക്വയർ, കാരണം 25 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 16. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു LCR സർക്യൂട്ടിലെ അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിലെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വാല്യൂസുകളൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. Q is equal to 1.25 minus 1.6667 into e power minus 2t plus 0.41667 e power minus 8t. ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസിൻ്റെ മാത്രം, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിന് മാത്രം വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു LCR സർക്യൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. LCR സർക്യൂട്ടിൽ ഇത്രയും റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റൻസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, Q0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഈ Q0 എനിക്ക് ബിയും കെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഈ Q0 എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് Q0 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് സി ഇൻറ്റു ഇ. സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്, സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Q0യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ 1.25 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം, വൈ ആക്സിസിൽ ചാർജ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ ചാർജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് Q0. ആ Q0 വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Q0യുടെ മാക്സിമം വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ. ടൈം t0 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പവർ 0 വരും, ഇതും ഈ പവർ 0 വരും, 1 വരും. സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു 1.25 നിന്നും Qൻ്റെ വാല്യൂ വരിക 1.25 നിന്നും മൈനസ് 1.667 പ്ലസ് 0.41167 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഈസ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ഫ്രം 1.25. ഇത് നോക്കും നിങ്ങൾ, ഏത് വരും? 1.6 നിന്നും 0.4 തന്നെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് വരുന്നത് 0.2 വരും. അതായത് 1.25 തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരും. അതായത് ഇത് 0 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് 0-ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടൈം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം t ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടൈം ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടേം e പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും, ഈ ടേമും e പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും, 0 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ Qൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.25, അതായത് Q0യിലേക്ക് വരും എന്നർത്ഥം. ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതായത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ടൈം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ Q പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ
the charge ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, the charge അതായത് ബി സ്ക്വയർ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ the charge on the capacitor grows exponentially with time and attains a maximum value Q0 asymptotically. This is asymptotic behavior. Actually, ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. Anyhow, I will show you the correct picture. The charge attains the maximum value Q0 asymptotically. The charge is known as overdamped or deadbeat. ഇത് നമ്മൾ overdamped എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബീറ്റ് എന്ന് പറയും. ഫൈൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്ലോട്ടിങ് വ്യത്യസ്തമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ഈസി ആയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സലിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ. ദിസ് ഈസ് ദ overdamped case. That is when b square is greater than k square. That is the case 1. The graph increases like this one. That is charge on the capacitor grows exponentially with time and attains the maximum value Q0 asymptotically. This charge is known as overdamped or deadbeat. Let me write these wordings here. Now let us consider the case 2. That is b square. If b square is equal to k square, where our b is equal to r by 2l and k square, that is equal to 1 by LC. ഈ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ക്യൂ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇത് കെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പം ഇത് 0 ആയി പോകും. ഇ പവർ 0 വിൽ ബി 1 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇത് കെ സ്ക്വയർ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ഇ പവർ 0 ഇക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് മാറും. ബി സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയറിൽ ഇവിടെ 1 ബൈ 0 വരും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടൈം 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 0, രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ 1 മൈനസ് 1 ബൈ 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ 1 ബൈ 0 1 മൈനസ് 1 ബൈ 0 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ദെൻ 2 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ മൊത്തത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q0 മൈനസ് 1 by 2 into Q0 e power minus bt into 2. 2 and 2 cancel ആയി പോകും. ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും Q0 കോമൺ ആണല്ലോ, നമുക്ക് Q0 ആണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. Q is equal to Q0 into 1 minus e power minus bt എന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ആ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി എഴുതാം. Q is equal to Q0 into 1 minus e power minus bt. അതായത് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ പവർ മൈനസ് ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈം ചെറുതാവും അല്ലേ. ചെറുതാവും ഡിക്രീസ് ഇൻ ദാറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q0യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ക്യൂ ടെൻസ് ടു Q0. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ടൈം ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ടൈം ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പവർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 0യിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് Q ടെൻസ് ടു Q0 ആവും. In conclusion, we can say when the time rises, the charge rises to the maximum value Q0 in a short time, and this is called critically damped. Next we discuss the last case, that is case 3, that is b square is less than k square. So root of b square minus k square എന്തായിരിക്കും?
ബി സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ കെ സ്ക്വയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മളതിനെ ഇമാജിനറി എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമുക്ക് ഇമാജിനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു -1, therefore ഐ ഇസ് ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് -1. ഈ -1നെ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നായിട്ട് മാറും. അതായത് -1നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് റീപ്ലേസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഒമേഗ. In this equation, in the first term, here we can replace by I omega e power root of b square minus k square. അവിടെ നമുക്ക് I omega എന്ന് എഴുതാം. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഇവിടെയും I omega. Here also we can replace. Therefore, the equation can be written as Q is equal to Q0 minus half Q0 into e power minus bt in bracket 1 plus b by, instead of root of b square minus k square, put I omega into e power I omega t. As in bracket 1 minus b by I omega into e power minus I omega t. That is Q0 minus half Q0 e power minus bt, and I bring this e power I omega t into the bracket. This I'll do the multiplication here. E power I omega t. The second term e power minus I omega t plus b by I omega is common in both terms. I took it outside. It's b by I omega. Remaining term e power I omega t in bracket minus e power minus I omega t. The next step, Q0 minus half Q0 into, okay, and ഇവിടെ ഹാഫിനെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. e power minus bt into e power I omega t plus e power minus I omega t divided by 2 b by omega into e power minus I omega t minus e power minus I omega t divided by 2i. Next step, Q0 minus Q0 into e power minus bt. ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? അതായത് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ബി ബൈ ഒമേഗ. സെക്കൻഡ് ടൈം നമുക്ക് സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം. അത് Q0 മൈനസ് Q0 ഇ പവർ മൈനസ് ബി ടി. ഒമേഗ നമുക്ക് LCM എടുക്കാം. ഡിനോമിനേറ്റർ ഒമേഗ, ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒമേഗനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ ഡിസൈഡ്. ഈ ഇക്വേഷനെ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും ബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ പോവാണ്. ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സൈൻ ആൽഫ എന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ കോസ് ആൽഫ എന്നും നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷനെ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കാം. അതിനു മുമ്പ് മുകളിലത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും Q0 കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. Q0 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് Q is equal to Q0 into 1 minus e power minus bt by omega into k sin alpha. ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്ത് k sin alpha സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. cos omega t plus
കെ കോസ് ആൽഫ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. നമ്മുടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കെ കോസ് ആൽഫ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ഇവിടെ കെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. therefore 1 minus k into e power minus bt by omega into sin alpha cos omega t plus cos alpha sin omega t. അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി രൂപത്തിൽ എഴുതാലോ. സൈൻ ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ഈ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. അതായത് സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാം. അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയി. Q0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഇ പവർ മൈനസ് ബി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈനൂസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കെയുടെയും ഒമേഗയുടെയും ഒക്കെ റിയൽ വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ബിയുടെ വാല്യൂ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഒമേഗ സിഗൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. കെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 1/LC. കെ മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1/LC അല്ലെങ്കിൽ 1/√LC. സിമിലർലി ബിയുടെ വാല്യൂ r/2L സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Then let us write this equation. Q is equal to Q0 into 1 minus കെയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് 1/√LC into e പവർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് r/2L ബൈ ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/LC മൈനസ് r സ്ക്വയർ ബൈ 2L സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് 4L സ്ക്വയർ. ഇത് സൈൻ ഇൻറ്റു ഒമേഗയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 1/LC മൈനസ് r സ്ക്വയർ ബൈ 4L സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ആൽഫ. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 12 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു സൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ, സൈനൂസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടൈമിനെ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് Q0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. സൈനൂസോയിഡലി വേരി ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ മാറും. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇത് 0 ആവാം, -1 ആവാം, +1 ഒക്കെ ആവാം. ഇപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ Q = Q0 എന്നാവും. ഈ സൈൻ തീറ്റ -1 വരികയാണെങ്കിൽ Q × Q0 1 + 1 2Q ആവും അല്ലേ. ഇനി സൈൻ തീറ്റ +1 ആണെങ്കിലോ Q = 0 ആവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ചാർജ് Q0ൻ്റെ എബവ് ബിലോ ആയിക്കൊണ്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചാർജിങ് ആണ്. Therefore equation 12 is a damped oscillatory charge. Okay. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു തരാം. എന്താണ് ഈ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററി ചാർജിൻ്റെ ഗ്രാഫ്? നോക്കൂ, ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമത്തിന് എബവ് കടന്ന് വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞ് ഒരു സൈനൂസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഫൈനലി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ടു Q0. അതായത് ദിസ് ചാർജ് Q0 ഓസിലേറ്റ്സ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ, അതായത് ചാർജ് Q ഓസിലേറ്റ്സ് എബവ് ആൻഡ് ബിലോ Q0. എക്സാക്ട്ലി ഒരു സൈനൂസോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്രോച്ചസ് ടു ദ വാല്യൂ Q0. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേറ്ററി എന്ന് പറയാം. That is, the charge oscillates above and below Q0 and finally settle down into Q0 value. So we can find out what is the oscillation of this charge, the frequency of the oscillation of the charge in the circuit. നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πf
or f can be written as omega by 2 pi. Omega means root of k square minus b square divided by 2 pi. ഈ k സ്ക്വയറിൻ്റെയും ബി സ്ക്വയറിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ, നമുക്ക് 1/2 pi പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം. റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1/LC മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 4L സ്ക്വയർ. കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിലോ frequency, that if R is equal to 0, frequency f can be written as 1/2 pi root of 1/LC. The next step we can write f is equal to 1/2 pi root LC. അതായത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഡാമ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത സാധാ ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. ഇനി ഞാൻ ഗ്രാഫ്, സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നില്ല, അതുകൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Q is equal to Q0 × e power minus BT എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംപ്ഡ് കേസായിരുന്നു. ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കേസ് 2ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംപ്ഡ്, പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് Q0യിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ക്രിറ്റിക്കലി ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ്. ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ Q is equal to Q0 × 1 minus e power minus BT. When time increases, when time tends to infinity, this e power minus infinity will be 0. Q approaches Q0 very fast. നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റൻസ്, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3 രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ചാർജ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ RCL വാല്യൂസ് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം മുകളിലെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.